Приветствую смотрящих. Меня много кто просил сделать прохождение, где я что-то говорю, поэтому, во-первых, вы сами виноваты, а во-вторых, в таком случае покажите, что вам оно вообще надо, и стоит ли мне продолжать делать что-то подобное. На всякий дисклеймер будет ставить. They try to kill me when I fought back. I cracked the scars with a baseball bat. But justice will never make this right. I need to run and stay out of sight. Так вот. На канале уже есть прохождение оригинала с кучей нарушений авторских прав, за которые мне почему-то, блядь, постоянно прилетает. И поэтому я, наверное, сделаю сейчас вот так. Вот. Так, как минимум, оно не должно прилететь мне. Наверное, я надеюсь. Кроме того, так как у нас уже есть прохождение на канале оригинальные, я думаю, что можно поступать как полный мудак и принимать абсолютно ублюдские решения. Например, там, если до второго эпизода дойдет, то Кейт ёбнуть. Собственно, поэтому я скажу, что вы предупреждены уже. Берите что-нибудь вкусное. Ну или если вы не фанаты, что-нибудь невкусное. Сука, дебил, да. Приятного просмотра и... Пристегните ремни, похуярили. Вообще, я не умею вот прям что-то говорить, пока сижу один, там, без собеседника и прочее. И мне кажется, что я в такие моменты дико шизика напоминаю. Но... может быть, из этого что-то в самом деле выйдет. А если не получится, я всегда смогу сделать нарезку из своих тупых шуток и на этом закончить. Сразу хочу предупредить, что, скорее всего, я буду довольно много материться, поэтому берегите ушки, все дела. Where am I? What's happening? Вообще сложно сказать, как оно выглядит How did I сейчас. get here? То есть And where я... is here? Ну, оно вроде менее мыльным стало, и все Wait. как-то. There's the lighthouse. Мне Obviously, шрифты I can make очень it не there. нравятся сейчас. Ну, типа, это I какой-то hope. курсив Please просто, let и me все. make it there. А тот, который был в крусификаторе от Тома Чей, он выглядел поприкольнее как-то. Никогда не рассматривал этот торнадо, то есть, ну, по объективным причинам. Holy shit. That was so surreal. Famously called film Whoa, Little это чё за фигня Pieces была? of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm These in pieces of class. time can frame us in Everything's our cool. world without I'm sorrow. okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human Мне, condition? кстати, in вот life? интересно, а asleep, можно ли, and например, слушать лекцию surely Джефферсона до feel тех like пор, a пока он dream. там не закончит или звонок не прозвонит? Weird. Diane Arbus. There you Или go, игра не Victoria. настолько Why нелинейна, Arbus? и мне Because of her придется images of hopeless начинать faces. выполнять какие-то I feel like определенные totally haunted by действия. the eyes of those sad mothers and children. Потому She что, saw ну, блин, humanity было as бы tortured, прикольно, если бы right? такая фигня была. And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have taken another approach.
I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victor. Что они сидят как-то. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions Только of the Стелла era, что-то пишет. but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat. Ну, создает видимость, Which что он explains что-то why делает. Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the birth of the self-portrait? Почему на подсказке в конце только кавычки стоят закрывающие, а где начальные? Anybody? А, ну, This собственно, does да. not bode well. Он сидит и ждет теперь, пока мы что-нибудь сделаем. Ну, все понятно, игра говно, она абсолютно линейная. Just jump right in with an answer. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. У меня нет This was in the кнопки chapters кросс. you read. Ладно. В абсолютной тишине. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A Ты dumb только word что for a об этом wonderful говорил. photographic tradition. Чел, ну And как Max так? has a gift. Of Ты course, только as you что all это know, the рассказывал. photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. И сейчас он просит то же самое ровно. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American Не, на самом daguerreotype деле, кстати, вот self-portrait cool was done by story. Robert Cornelius. Конкретно вот эта игра, ну, You can find не out all ремастер, about а it оригинал. in your textbook, or even Конкретно он online. дал мне какой-то Guys, толчок don't такой, forget the чтобы deadline пойти to там submit a начать photo in фоткать, the еще Everyday что-то, Heroes просто contest. I'll заинтересовал. fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Я потом It's great пошел, купил exposure, себе and it can какую-то kickstart a мыльницу, career in самую photography. дешманскую, So на которую Stella только and смог Alyssa, get it позволить together. себе. Taylor, don't hide. И, I'm still собственно, waiting for your тогда entry too. And yes, Max, пошло-поехало. I see you pretending not to see. Правда, потом как-то жизнь повернулась немножко другим углом. И я как-то ушел больше в видеосъемку. И даже за это деньги какие-то получал. Victoria doesn't waste a second Сейчас kissing что ass. заказов нет в последнее время, но да. Никаких личных границ. I just worked so I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. shot, and I'm sure you know what it's like to be. Все еще никаких границ. Even her school books are Да. gift wrapped. Да, жаль, I нельзя can't believe почитать. she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. By putting yourself out there in the world.
Собственно, вот первая фотка. Ну, я думаю, я также буду делать все фотографии. Просто чтобы было. Hi, Kate. Oh, hi, Max. I only want to share whatever gives. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Что Victoria. Кейт какая-то бледная She's got вообще. nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Пу-пу-пу. Ну, давай еще поизучаем. Вообще, я думаю, если кто-то хочет посмотреть полностью вот прохождение без моих каких-то комментариев, то стоит пойти посмотреть оригинальное прохождение. Там где-то есть плейлист на него. Может быть, я даже, когда буду выкладывать это видео, первый в конце видео сделаю подсказку, скину на оригинальный плейлист, либо где-нибудь в углу сейчас вкину там подсказочку, всплывающую сверху, справа. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ну и тем не менее, пойдем отсюда. I see you, Max Caulfield. Don't Ну even да. think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ну все, пошли. Блин, сейчас же будет копирайтовая музычка. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always Welcome to the real world. Надо что-нибудь hot. Then придумать, I might send you a начать sample что-нибудь picture of говорить. What's the point of even coming to class? Everybody to see how cute she is. Только вот что начать говорить? I need a Понятно. serious time out in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Не, может быть, у меня вообще получится просто Если там только музыка звучит, то я смогу, наверное, тупо вырезать всю аудиодорожку из видео и вставить именно... Как правильно это обозвать? Короче, какую-нибудь другую мелодию вставить, какую-нибудь не копирайтовую, и не париться особо. Вот. Либо можно попробовать вот так вот пойти осматривать That's всех, Dana но мне talking кажется, to- что это I think his name is Justin. довольно так себе идея. Надо, короче, вот на это It обязательно looks like взглянуть, she's если я been gone for правильно помню. months. П-п-п. Так. Мисс Грант что-то стоит. Ждет кого-то, непонятно. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Ну и давай, что? Блин, я бы с такой фигней сфоткался. I feel like the universe is Прикольно. taunting me everywhere I go today. Не знаю, мне It all почему-то нравится started with этот that рисунок. bizarro dream in class. Am I going crazy? Мне вообще, блин, вот 20-й год, 21-й, 22-й настолько отложились уже в голове, что так непривычно, что вот она, блин, ну вот руками потрогала там все что угодно в классе, ручки дверные и Just так далее. relax. Stop Вот torturing стекло yourself. потерла. И You такая, have a блин, gift. этими же руками умылась, даже мыло не это. Fuck it. Да блин, наверное, даже еще до 20-го года я бы такой фигней не позволил себе, там, например, ну, типа... Ну, все равно какая-то When a door минимальная closes, гигиена a должна быть, window что opens. Or something like ты that. просто вот
трогал грязными руками там всякую Okay, фигню, girl, и you don't get a photo op like this every стоит day. лучше именно руки помыть перед тем, как лицо потрогать. Кстати, вон прикольно, она в ведре отражается там немножко. Никогда не замечал, но вот что-то заметил сейчас. Можете отмотать там на любом крупном плане с этой бабочкой. Там она именно... Ну, она отражается в ведре. В принципе, это было неожиданно. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk Единственное, business. что я не понимаю, это что за Wrong. какая-то You got лесенка hella появляется во That's время my отрезки family, движений, not me. потому Oh, что boo-hoo, poor little Блин, rich kid. игра pumping drugs and shit to kids с around here. довольно низкими I bet your системками все respectable еще. family would help me out if I went Сильно to она them. визуально Man, I не can see the изменилась, то headlines now. есть Leave them out of this bitch. вроде даже I сглаживание can tell высокое everybody стоит, поэтому я Nathan не Prescott is понимаю, a почему punk ass лесенка who begs идет. like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Откуда он достал этот пистолет? То What are you есть, doing? блин, Come on, put that thing down. Ever он же tell me откуда-то what из-за to do. пояса его I'm достал so спереди, sick но при of этом people там trying to control me. You are going to get in hella more Места trouble нет. for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? или он That gun куда-то away from me, подкупился. psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up Что my он у нас hand, прикольно, ну, странно покраснел, and у then него нос I was как-то. back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I our already glory heard this lecture. and sorrow. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. I did Now, it. Can you give I me actually an example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Не Why психуй, а artists? не сходи с ума. Because of her Вот. Keep it images together, of Max. homeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those When I took sad my innocent selfie, children. Jefferson asked me a She question. saw humanity as tortured. If he does again, I I'll believe know Max this is for making real. what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can not the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Блин, а почему нельзя сказать просто я не знаю? I'm Он же sorry, в but тот I раз really have ничего to use нет. the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Конечно, We can он тебя talk не more after отпустит class. таким образом. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Да, конечно, я The знаю, всё, я Daguerrean умный. process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max.
The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. Она так пялится на You них, can learn конечно, more when you капец. actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Да. Victoria, you still have to do your homework this week. Ну-ка, давай Кейт Nice answer, перемотри. Max. Она Are все you равно умрет, okay? You но look pale. Kate, мы ее did we talk at приободрим all today? сейчас. This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Так, первая фотография у меня сделана. Ага. Она сохранилась. Ну, так что пошли. I see you, А, Max он же, Colfilд. точно. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Он же заставит подойти к нему, я совсем что-то забыл. I'd never let one of photography's... Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Интересно, а Go если on. просто его заигнорить Don't let me stop и you. не это... Не... Блин, это обучалка. Я не могу сдвинуться, понятно. Process, but I also want everybody to know that this photograph... Давай еще I раз see you, по Max. тому же сценарию Never пойдем. let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top Джон of it. Леннон это же сказал. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Честно, Good. если бы я дал неверный Make sure you ответ, finish working on it by не today. подчеркнутый, а другой, I have faith in он бы you. мне заставил еще раз отматывать или как? Потому что иногда такая фигня и I происходит, hope что I have enough это... time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Что? Окей. Okay, Max, retrace every step. Кстати, я washed my заметил, face. пока я играл вот... I shredded my photo. Я прошел первые Then 3 the эпизода, butterfly flew in. And I took a 2,5 photo. эпизода где-то. И заметил, что не всегда есть возможность с I can первого tell раза пройти, то есть everybody без Nathan Prescott is a отмотки punk ass who времени begs like a назад. little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get То есть, that? например, раньше... What are you doing? Вот. Come on, put that thing Ever down. tell me what to do. I'm I so need a hammer to break it open. trying to control me. Вот так, You are да, going to давай get in hella двигаем. more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! I need a hammer. Вот. Holy shit, I can't Вот let this это то, о happen. чем я говорю. If I can reverse time again, I can help Да her. что за... Ever even miss your punk ass, would they? No way. Вот. Don't ever Собственно touch me говоря, again, да. freak! Возле поезда есть шанс спасти ее без перемотки, потому что там довольно много времени дается. Another shitty day. Тут, например, почему-то нет. That did Раньше, not ну, happen. This в оригинале cannot be почему-то все с этим I нормально. just saw a girl get shot and then saved her. А What тут the как-то fuck вот is так вот going on? залипает. Do not freak out. Вот, тут правильно переведение, сходи с ума. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Вот и Or are you доебался. hiding something? Huh? Сука. Thank you, Mr. Madsen.
The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Негр дело говорит, иди работай. И вот я не понимаю, в чем прикол. То есть сначала этот забулил, теперь вот выйти нельзя просто Hold on, так. Max. Come back here. Это сейчас тоже забулит. Но на это настучать не будем, потому что угрозы получать будем, но... Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Хотя, в принципе, вот если на него настучать, можно с Люком подружиться. А если не рассказывать, то с ним подружиться не сильно получится. Вот, и давайте думать. Ну, типа, если не рассказывать на это, не проблем меньше будет. Там в хату никто вламываться не будет и так далее. А если настучать, то... Да похуй, давай настучим, чё. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what Просто happened. посмотрим, что из этого получится. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. Блин, слушай, там же с Хлоей прикол будет, если настучать на него, то есть, точнее, не будет I ran out here прикола. wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Там, по-моему, если сейчас настучать на него, то Хлоя не сменит, по-моему, аватарку, поэтому... Хер бы с ним, давай... отмотаем. You look... I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Да. Please. Булит, хватит. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. То есть, если ты знаешь, что он не купился, Yes, почему I нельзя could придумать rewind что-нибудь and actually другое? tell him the truth. Или играть по естественнее, не знаю. Нет, только 2 варианта ответа. Это тупо.